de The Dios. communicatable ones are the ones that we share with God. Los comunicables son los que compartimos con Dios. But then there are aspects about God that we do not share with Him. Pero hay otros aspectos de Dios que no compartimos con Él. If we were to study these scriptures, we would get a sense of what some of these things that we do not share with God. Si estudiáramos estos pasajes, podríamos ver cuáles son algunas de las cosas que no compartimos con Dios. My guess is many of you know what they are. Me imagino que muchos de ustedes ya saben cuáles son. What would some of these incommunicable attributes be? ¿Cuáles serían algunos de estos atributos incomunicables? Omnisciencia. Omniscience. Yes. Omnisciencia. Omnipotence, omnipotence. En el capítulo 2 de Génesis comenzamos a ver algo de la diversidad. And that's what we're going to look at now. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora. We have seen that humankind has two complementary types. Hemos visto que la humanidad tiene dos tipos complementarios. Adam male and Adam female. Adán masculino y Adán femenino. This means Esto significa that this world is not a man's world. que este no es un mundo de hombres. Too often people say, oh, this is a man's world. Muy a menudo escuchamos a gente decir, este es un mundo de hombres. No, this is God's world. No, este es el mundo de Dios. And He has made female and male to carry out His purposes. Y Él ha creado a hembra y varón para que lleven a cabo sus propósitos. Some of the themes that are in Genesis 2, Algunos de los temas incluidos en Génesis 2. we're going to look at the startling word that the man is alone. Y vamos a ver vamos a estudiar esta palabra asombrosa que dice que el hombre estaba solo. Then we will look at the concept of the counterpart Y después estudiaremos el concepto de la contraparte and the creation of Eve. y la creación de Eva. And then the new names to distinguish male and Y female. después de ahí los nuevos nombres para distinguir varón de hembra. And if we have time, we will look at the sacred mystery Y si tenemos tiempo, le estudiaremos el misterio sagrado and what it meant that they were naked and not ashamed. y lo que significaba, lo que quería decir que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban de ello. Let's see, I'd like Veamos. to group the tables over Me there gustaría que las mesas de por allá to was taken from Adama Así que Adán fue tomado de la Adama in order for Adam to till Adama. para que Adán labrara a Adama. So there's a play on words here in the Hebrew language that's Así que- quite beautiful. Así que aquí en el lenguaje hebreo, en el idioma hebreo, hay un juego de palabras que es bastante bello. But then we find something else. Pero luego encontramos otra cosa. God says something about man. Dios dice algo acerca del hombre. Let's look at Genesis 2:18 Veamos Génesis 2:18 and Genesis 2:20. y Génesis 2:20. If somebody would read the first half of 18 and somebody read the second half of verse 20. ¿Alguien podría leer? Profound words. Y encontramos estas profundas palabras. It is not good No es bueno for man que to el be hombre alone. esté solo. So before man was created, there was something missing De que el hombre fuera creado, faltaba algo that was necessary que era necesario for the potential of creation to be unleashed. para que se desatara el potencial de la creación. But now that man is there, Pero ahora que el hombre está allí, there's something else missing. todavía hay algo más que falta.
It says it's not good for man to be alone. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Now let me ask you, Ahora permítanme preguntarles, was man alone? ¿estaba el hombre solo? No. No. Who was there? ¿Quién estaba ahí? Yeah, there were animals Sí, there. había animales. And what else was ¿Y there? quién más estaba allí? La presencia del Señor. The presence of God. La presencia de Dios. You know, before we're Christians, Ustedes saben, antes de que fuéramos cristianos, people tell us we need to become Christians so we can have a relationship with God. las personas... This is Michelangelo's painting from the Sistine Chapel Esta es la pintura de Miguel Ángel que está en la in capilla St. Sistina, Peter's Cathedral en la in catedral de Rome. San Pedro en Roma. It's an incredible, the whole ceiling is filled Vemos cómo se establece el orden de Dios. with the rebellion against God. Disorder is brought into creation. Con la rebelión contra Dios entra desorden a la creación. So we're going to look at the temptation that the humans responded to in Genesis 3:1 through 7. Vamos a mirar la tentación al cual respondieron los humanos en Génesis 3, 1 a 7. And then we will look at how God confronts Adam and Eve after they rebelled. Después vamos a ver cómo Dios, It broke the primary relationship. cuando los hombres, el hombre y la mujer se rebelaron contra Dios, esto quebrantó la relación primaria. It brought death into the world. Esto trajo muerte al mundo. The man and the woman died spiritually when they rebelled against God. There was a rending on the spiritual level. El hombre y la mujer murieron espiritualmente, había una rotura en el nivel espiritual. But then all the other relationships that were based on the primary relationship became distorted as well. Pero entonces todas las otras relaciones, maneras de relacionar que estaban basadas en la primera, empezaron a distorsionarse también. So the relationship between the man and the woman became broken. La relación entre el hombre y la mujer se distorsionó, se rompió. The relationship between the human beings and the rest of creation was broken. La relación entre los seres humanos y el resto de la creación también fue quebrantada. And even the relationship of the individual to himself or herself was broken. Aún la relación del individuo consigo mismo fue quebrantada. We could call this the psychological relationship. Esto podríamos llamar la relación psicológica. I no longer know who I am. Yo ya no sé quién soy. And the questions of where did I come from and what is the purpose in my life? Where do I get an answer for those? Y esas preguntas, ¿de dónde vine? ¿Y cuál es el propósito de mi vida? ¿De dónde saco respuestas para eso? So the breaking of the primary relationship led to the breaking of all the secondary relationships. Así que la ruptura de la relación primaria trajo distorsión en todas las otras relaciones también. Money are you making? ¿Cuánto dinero ganas? How much power do you have? ¿Cuánto poder tienes? These are false substitutes for knowing who we really are. Estos son sustitutos falsos, trae a un falso orden. And people think that the counterfeit order is what is real. Y la gente piensa que ese falso orden es lo que es real. Now, I want to ask again, who is responsible for the fall? Ahora quiero preguntar de nuevo, ¿quién es responsable por la caída? Somebody would read Genesis 3:9. Alguien lea por favor Génesis 3:9. Adam, male, man, Adán, hombre, varón, where are you? ¿dónde estás? We said a few minutes ago he was physically present, Dijimos hace unos momentos que estaba presente físicamente,